think that parents can do, or even teachers, to foster the creativity and let them get that creativity? Yeah, no, that's a great question about how the testing, all the sort of official testing, you know, this whole like, you've got to make sure to cover all these kind of classes and all this material. It limits children's access to creativity. It limits their access to the arts. I think you're absolutely correct. I mean, somebody ran a statistic that children in the 80s had like 3 times more exposure to the art than children in 2010. Mm-hmm. So more or less, your average public school child is getting no exposure to arts. And you wonder why they behave in school. I always thought of like school as like, you know, your punishment, your vegetable, and arts as like your dessert. You know? School with no art, that's insufferable, man. And so I think that the thing is that as parents, of course it pushes us and as educators to have to come up with imaginative ways to figure out, to make an end run against its limitation. You know, in the end, what it means is that, like, I always encourage my friends at their public schools in Boston is that the parents have to form little art groups. That they've got to take turns. They've got to form like a little art group of 7 or 8 of them, and one parent each week takes the group of kids to see a museum, to see an art show, to see a sculpture, to see a dance, and each parent will go every 2 months, you know? Because without these kind of creative solutions, we're going to get clowned. Y entonces estoy diciendo que es verdad, que en muchísimas de las escuelas la primera cosa que ellos cortan son los artes. Cuando yo era niño había mucho más arte en la escuela que ahora. Ahora mira, tú tienes que estar en una escuela buenísima para que tus muchachos tuyos tienen, ¿verdad? Que tienen maestros que están enseñando arte de una manera como interesante. Y yo estoy diciendo que para un carajito en la escuela es aburrísimo si no hay arte. Las escuelas son medio insoportables si no hay arte. Entonces, ahora mismo eso significa que el cargo le cae encima de los padres, ¿verdad? Que tienen que buscar la manera de llevar o traer a los muchachos a conocer el arte. Entonces yo les dije, cuando yo lo aconsejo a mi amigo, yo digo, mira, vamos a tener como un grupito, ¿verdad? Que cada semana, cada padre tiene que llevar a los muchachos a ver, ¿verdad? Un museo, a ver una vaina de danza, a ver una cuestión de pintura, y así los muchachos pueden, ¿sabes?, conocer el arte cuchillo. Pero eso es lo que está pasando ahora, es que están cortando todos los programas, y eso significa que los padres que tienen que trabajar, ¿verdad?, que también tienen que bregar con la cuestión de la casa, que tienen que pelear con su pareja, ¿verdad?, que también tienen que tener una vida personal, porque un padre no puede vivir solamente de su hijo. Encima de eso, estamos diciendo que diablo, también tú tienes que meterte, dedicarte a llevar el arte a los muchachos. Eso es muy difícil, pero imagínate, ahora mismo no hay otra opción. Things have gotten so difficult that the reality is, if you're not a rich person or you're not in like an amazing charter school, you basically got to work like a dog so that your child gets the kind of exposure that other children, privileged children, get for free. And it's like heartbreaking. You know, I mean, it's absolutely heartbreaking. But, you know, sometimes we gotta suck it up for a few years just to give them that bit of limited exposure. There was another hand in the back, madam.